very excited because it's been a long time I've seen my grandparents. So we thought of going there. Hi friends, welcome back to the channel. So this video is going to be about a small drive from Bangalore to a village close to Goribidnor. Me and Teja are going to go to her grandpa's place, spend some time there and come back. That's it. If you like the village vibe, do continue seeing the video. This vlog is going to be in Telugu and Kannada. It will not be much in English. And I'll try to add subtitles. And let's go. Finger chips కావాలనా నీకమ్మా ఏమొద్దా ఒకటి అది అన్ని పెట్టుకోండి ఒకటి చూడు వెనక్కి పోయేది నువ్వు ఒకటి తీసిపో పోయేది పోతా ఉండవా ఇచ్చేదా ఏ వియాన్ ఇస్తావా ఇచ్చేదా ఇస్తావా ఇచ్చేదా జంప్ జంప్ బాగా తెచ్చిండవా కదా ఎట్లుంటారా వస్తా ఉంటారు అవ్వ ఎన్ని ఏండ్లు పాతిల్లు ఇది 60 ఏండ్లు మీ ఇంటికి మీరు ఈ ఇంటికి వచ్చి ఎన్ని ఏండ్లయ్యా అదే ఎన్నేండ్లాయా 72లో అంటే 40 ఏండ్లు అయిపోయా 50 ఏండ్లు అయిపోయా 2 ఏండ్లు అయితే 50 years old marriage and the gentleman, let me show you the gentleman. తాత మీ 50 ఏళ్ళ డిగ్రీ ఆతలకు వచ్చింది మీరు బెంగళూరులో ఎవరు డిగ్రీ చేసింది 72 పెండ్లి 72 అంటారా 72 ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది పెండ్లి ఓకే ఓకే అవ స్టోర్ రూమ్ క్లీన్గా పెట్టుకుంటారా అవుడే మోల్డ్ ఇల్లు 72 అవ పెండ్లి వచ్చినప్పుడే మోల్డ్ ఇల్లు అవ వచ్చాక 18 ఏళ్ళకి ముందరనే బైప్ రెడ్డి ఓకే ఫోటో తీస్తా ఉండవు లేదా style video. This is the kind of a small memory timeline where this is stored in the portal called YouTube. So whenever we see it back, it is gonna be like great remembrance. That's it. So glad you liked it, and if you liked it, it's great. And do subscribe to the channel. We'll meet soon with another vlog. And until then, take care. Bye bye, and see ya.